পোকা ফেসে গেছে। কি তুই ফেসে গেছিস? পোকা। আমার ব্যাগে কিছু নিচ্ছে মজা করে না। দেখি এটা কতটা হাওয়া থাকে আমাকে বলে না। হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল বলে। এইটা ঠিক আছে। এই দিকেরটা আলাদা। ওই সকালে উঠি ওটা সুইমিং তারপর দিদিকে আবার জিজ্ঞেটা করলে তো জিজ্ঞে নেবো না। ফলটা আমরা বাড়িতে খাই না, বলছে এসে খেতে আবার বিকেলে। মহেশি ফান ফান ফান। কাদের সাথে বাস করতে হচ্ছে গাইস দেখো। এইভাবে এইভাবে বলছে চল মজা আসছে বাই বাই বাই। ও ফান ফান ফান। ওর ফান হচ্ছে এখানে जिंदगी का झंड बन रहा है उसको ওর ফান হচ্ছে। এই দেখো আমার ঘামন্ড করছে। বাবা কিসের ঘামন রে তোর গা? বলছে নিজে মুখেই স্বীকার করছে जिंदगी झंडवा আর নিজেই বলছে ফিল্ডিং ঘামন্ডবা। जिंदगी कैसे भी चल रही है मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए बात। देखिए बोल के जा रहा है। अभी थोड़े देर पहले आके डिप्रेस्ड का गाना गा रहा था। वो सब कुछ नहीं होता भाई हैप्पी है बात। शायद सटक गया। The endocrine glands and hormone producing diffuse tissues or cells located in what constitutes the endocrine system? Endocrine glands and hormone producing diffuse cells are located in various parts of the body. Name the organized endocrine glands in the human body. Pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, thymus, and gonads. Testes in males. Love art cartoon TV. Hi. Which other organs also produce hormones apart from endocrine gland? Gastrointestinal tract, liver, kidney, and heart. Also produce hormones. Where is the hypothalamus located? Hypothalamus is the basal part of the diencephalon forebrain. What are the functions of hypothalamus? Regulates wide spectrum of body functions, contain neurosecretory cells for nuclei that produce hormone. What are the two types of hormone produced by hypothalamus? Releasing hormones, stimulatory hormones, inhibiting hormones. Give an example of releasing hormone from hypothalamus. Gonadotropin releasing hormones stimulate the synthesis and secretion of gonadotropins. Give an example of an inhibiting hormone of hypothalamus. Somatostatin inhibits the release of growth hormone from the pituitary. How do hypothalamic hormones reach the anterior pituitary? Via axons and the portal circulatory system. How is the posterior pituitary regulated? By direct neural regulation from the hypothalamus. Okay.
What constitutes the endocrine system? Endocrine glands are the hormone producing or diffuse cells located in various parts of the body. Name the organized endocrine glands in the human body: pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, thymus, and gonads. Testes in males and ovaries in females. Which other organ also produce hormones? Which other organ also produce hormones? Which other organ also gastrointestinal tract, liver, kidney, and heart? What are the function? Regulates the wide spectrum of body function, contains neurosecretory cells called nuclei that produce hormones. Done. How is the posterior pituitary located? By direct neural regulation from the hypothalamus. How do hypothalamic hormones reach the anterior pituitary? Via axons and the portal circulatory system. Give an example of an inhibiting hormone from the hypothalamus. Inhibiting hormone is somatostatin. Inhibits the release of growth hormone from the pituitary. Give an example of a releasing hormone, GnRH. Stimulates synthesis and release of gonadotropins. What are the two types of hormones in hypothalamus? Releasing hormone, inhibiting hormone. What are the function? Regulates a wide spectrum of body functions, contain neurosecretory cells called nuclei that produce hormones. Where is hypothalamus located? In the basal part of the diencephalon of the forebrain. Which other organs also produce hormones apart from endocrine gland? Gastrointestinal tract, liver, kidney, and heart. Name the organized endocrine glands in the human body: pituitary, pineal, parathyroid, thyroid, adrenal, pancreas, thymus, and gonads. What constitutes the endocrine system? Endocrine glands and hormones producing diffuse cells or tissues in various parts of the body.
Which of the following is not an organized endocrine gland? The hypothalamus is located in the which of the following pair is correctly matched? Hormones from the hypothalamus reach the anterior pituitary via hormones from the hypothalamus reach the anterior pituitary via which of the following is a correct function of somatostatin? Which endocrine gland is located in the neck region? Which part of the following gland is present only in females? The neurosecretory cells of the hypothalamus are known as which endocrine gland is essential for regulating metabolism and calcium balance? Which of the following glands secrete hormones that regulate immune response in early life? Which of the following is not a function of hypothalamus? Which hormone is secreted by hypothalamic neuron and inhibits pituitary secretion?
The portal circulatory system is homogeneously associated with the hormone that stimulates the release of gonadotropins from the anterior pituitary is hypothalamic hormones leads the anterior pituitary through which gland is both endocrine and exocrine. Which of the following gland is a part of forebrain? The release of which hormone inhibits somatostatin? The hormone secreted by the hypothalamus stimulate the release of TSH are posterior pituitary is under the control of endocrine glands ductless secrete hormones directly into bloodstream. Organized gland, pituitary gland, pineal, parathyroid, adrenal, pancreas, thymus, goma, hypothalamus, basal part of the neurocells called nuclei that secrete hormones. Releasing hormones stimulate anaerobic generally. Releasing hormones somatostatin. Example inhibits J prolactin TRH also. GnRH, TRH. Anterior pituitary hormones are the hypothalamic portal system, a blood vessel network. Posterior pituitary hormones like oxytocin and vasopressin transmitted via axons called neurosignals. Pituitary gland, also called hypophysis, connected to the hypothalamus by a stalk called infundibulum. Anterior pituitary, posterior pituitary, anterior pituitary adenophysis, posterior pituitary neurophysis. Lower nature gland, pancreas, exocrine, endocrine, digestive enzyme, islet of glands. Thyroid location, neck, metabolism, T3, T4, calcium balance and calcitonin. Parathyroid, thyroid, PTH release blood. Adrenal on kidney, stress hormone, cortisol. Adrenal location on kidney, stress hormone, cortisol, adrenaline. Pineal, diencephalon, melatonin, circadian rhythm. Thymus above heart, immunity, T cell maturation, gonad, pelvis, sex hormones, testosterone, estrogen. Which of the following hormone is secreted by hypothalamus and directly affects the anterior pituitary?
Which of the following gland does not secrete hormones released related to metabolism? The hormone generally regulates secretion of the hypophyseal portal system connects the posterior pituitary releases hormones that are which of the following is correctly matched? Somatostatin simulate GH movement. The pineal gland secretes which gland become functionally inactive after puberty? Which of the following is both endocrine and exocrine? Which hormone regulates circadian rhythm and sleep work cycle?
খুব ভালো লাগে আমার। হ্যাঁ একটা বউ শুধু আবৃত্তি বলতো, তার কত ফলোয়ার আছে, সে কত পয়সা পায়, আমেরিকায় থাকে, বাঙালি, মানে ওর বরটা চাকরি করে আমেরিকায়। ও আর কি করবে, মেয়েকে স্কুলে চলে যায়, ওই সব আবৃত্তি করে করে ফেসবুকে ছাড়ে, ভালো পয়সা পায় বলছিল একদিন। ওই জন্য মাকে বলছিলাম, তুমি তো সেই আবৃত্তি করে ছাড়তে, সবসময় যে আবৃত্তি বলবে তা না, কি আবার কিছু কিছু সময় দেখাচ্ছে এমনি কোনো কথা বলছে, এই জায়গায় করছে, এরকম দেখা, কখনো খাওয়া নিয়ে দেখাচ্ছে, কখনো কিছু কিনছে সেই নিয়ে দেখাচ্ছে, এরকম। বলছে এক একটা ভিডিওতে কত কামাই হয় এরম যারা ফেমাস হয়। হ্যাঁ বলছে প্রতি মাসে একটা 4 চাকা 5 লাখ টাকার গাড়ি ধরে নাও এসে যাবে। ওই তো সুজন সখীরা তো 4 চাকা 5 চাকা কিনে বাড়ি বাড়ি কি কাণ্ড করে নিতে করে। বলছে তাও এটা অ্যাভারেজ, মানে যারা ফেমাস আরো বেশি তাদের বলছে 12 থেকে 15 লাখ টাকা আর 20 লাখ টাকা অবধি ইনকাম যায় মাসে। তারপরে অনেক অনেকগুলো যারা আছে যারা একটু ভালো ভালো এ করে ফেলেছে, ভালো পয়সা করছে। অতনুর রান্নাঘরটা আমি দেখি, আমার খুব ভালো লাগে। বলছে আগে জিনিস তুমি দেখতে গেলে, তোমাকে এই ধরনের টিভি চ্যানেলে দেখতে গেলে তুমি টাকা দিলে তবে দেখতে পেতে। এখন হচ্ছে তুমি হচ্ছে জিনিস, মানে তুমি দেখলে ওটাই তুমি ওকে টাকা দিয়ে দিচ্ছ, মানে তোমার ওকে ধ্যান দেয়াটাই টাকা ওর কাছে। হ্যাঁ বলছে নিজেকেই নিজে বিক্রি করতে হচ্ছে, নিজের ধ্যান বিক্রি করলেই পয়সা এসে যাচ্ছে ওদের। ভালো পয়সা পিচ্ছে তো, বাড়ি ফাড়ি সব, আগে একটা প্লাস্টিক দিয়ে তাবুর বাড়ি ছিল, যেমন আমার আগে ঘর ছিল, এখন বড় বাড়ি ফাড়ি করেছে একদম। সে তো তোমার ও কি করে বলে, কথা বলে, হ্যাঁ দেখায় বাড়িগুলো, ও খালি ওই মানে ওই কথা বলার ভিডিও, তাই তো? না নাচা, ও নাচা, ও সে একটা বুড়ো আর বুড়ি নেচে নেচে প্রায় 1 লাখ ফলোয়ার করে নিয়েছে। কি অদ্ভুতের মতো নাচে, সল্লেকে থাকে, বুড়ো বুড়ি একা রিটায়ার করে গেছে, গান চালিয়ে নাচে 1 মিনিট করে, আমতাবড়ি নাচে। হ্যাঁ ওই তো 1 লাইনই নাচে আমতাবড়ি। এবার লোকেরা হাসছে দেখে, বন্ধুদের পাঠাচ্ছে যে দেখ কিরম পাগলার মতো নাচছে। হ্যাঁ এবার ওতেই ওদের প্রচার হয়ে ফলোয়ার হয়ে যাচ্ছে। ওরা ভাবছে তোরা দে গালি, আমি এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর যারা বলে তাদের কেউ গালি দেয় না। হ্যাঁ ওরা নিজেদের প্রচার বাড়িয়ে মানে অন্য রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি বড় হবে।
তোমার সুধীর তার বউও করে ব্লগ, আমি নিজে দেখেছি রাস্তা দিয়ে করতে করতে যাচ্ছে আমাদের দালাল পুকুর দিয়ে, ভাই আমাদের গলিটা দিয়ে। আমি সেদিনই দেখে রাইকে বললাম তো, সে তো আমাদের বলছে, সেও তো বউ ক্যানাডাতে যাচ্ছে, সেও বলে পাচ্ছে মানে একবার ক্যামেরাটা দেখালো সুধীরের টাকার দিকে করে দিল। আমরা এখন যাচ্ছি কোথায় একটা, হ্যাঁ রাস মেলা দেখাচ্ছিল, রাস মেলা দেখে ফিরছিল, রাস মেলা দেখে ফিরছিল। পছন্দ নয়, সুধীর কাকার বউ সব করে। ডাঁটা আনতে চলে গেছে, ডাঁটা ভালো লাগে না, ওটা আনতে চলে গেছে। তুই এখন আম চাইছিস? তোর পেট গরম হয়ে যায়নি তো? ঠিক আছিস তো? এই সিজনে আম চাইছে, হায় রে পেটটা ঠিক আছে রে? মাথাটা ঠিক আছে, অনেক চুল হয়ে গেছে, ওটা ঠিক মাথাটা কাজ করছে না। গাছের পাতাগুলো কথাটা বলছিস। আবার এসছিস? এই তো মানলি ভাই, আমারও ইচ্ছা করছে দেখবি না, দূর হয়ে যা। এই না, আমার ইচ্ছা করে, সেটা আমার করে আমার হয়ে গেছে। মারিও মার খাইও। লজ্জা করে না, বলিস না। আমার ইচ্ছে করে খাওয়া হয়েছে। আমার চলে যাবে। মন চুরি করার আমার আর বলিস না, চুরি করে একদম অক্কাবার। তুই চুরি কর না।
সান্নিক গার্লফ্রেন্ড করে ফেললো। কি?
pineal gland. Pineal, parathyroid, thymus, adrenal, gonads, testes, pancreas, ovary. It is located on the dorsal side of forebrain. Hormones of pineal gland are hormone serotonin helps in vasoconstriction of blood vessels. Melatonin regulates 24-hour rhythm of body, normal rhythm of sleep-wake cycle and body temperature. Influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle influences our defense capability. Thyroid gland, largest endocrine gland. Largest endocrine gland. It includes two lobes on each side of the trachea. The two lobes are interconnected thymus, isthmus. Thyroid gland is composed of follicles and stroma. Each thyroid follicle two hormones. Each thyroid gland is composed of follicle and stromal tissues. Each follicle increase water reabsorption in kidney. Distal tube reduces urine output. The pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Secretes hormone called melatonin. Melatonin plays an important role in the regulation of 24-hour diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythms of sleep-wake cycle of body temperature. In addition, melatonin also influences metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as our defense capability. The thyroid gland is composed of two lobes which are located either on the each side of the trachea. Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus. Both the lobes are interconnected with a flap of connective tissue called isthmus. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Each thyroid follicle is composed of follicular cells and enclosing a cavity. These follicle cells secrete two hormones.
tetraiodothyronine or thyroxine T4 and T3. Iodine is essential for the normal rate of hormonal synthesis in the thyroid. Deficiency of iodine in our diet results in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland, commonly called goiter. Okay. Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growth of baby, leading to stunted growth, cretinism, mental retardation, low intelligence quotient, abnormal skin, deaf mutism in adult women. Hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular due to cancer of the thyroid gland or due to development of nodules of the thyroid gland. The rate of secretion of the thyroid hormone is increased in ডাটা নিয়ে এলে এত দেরি হ্যাঁ কোথায় আসবে কেন
ঝুঁকি নিয়েই তো দেখালাম ঝুঁকে চালি যাস তুই
ভাই পাচ্ছি না তো তোমরা কমেন্ট করছো
নিতে পারছিস আমার কাছে এইটা দুটো Thyroid gland, largest endocrine gland. It includes two lobes located on either side of the trachea. The lobes are interconnected with isthmus, a connective tissue. The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues. Thyroxine or tetraid T4 and triiodothyronine T3 controls metabolism of carbohydrates, proteins and fats, regulation of basal metabolic rates, support RBC formation, maintenance of water and electrolyte balance. Disorder hyposecretion, creatinism in children, myo, myxedema in adults, hypersecretion, Graves' disease. What is the function of ADH deficiency? Which hormone is secreted by pineal gland? Mention two key roles: regular circadian and menstrual cycle and defense mechanism. Where is the thyroid gland? On the either side of trachea, connected by the isthmus. What are the two hormones secreted by thyroid follicular cells? Tetra T4, trio T3. What is essential for thyroid synthesis? Iodine. What causes hypothyroidism? Iodine deficiency or thyroid gland underdeveloped. What is the connective structure between two lobes of the thyroid gland isthmus? What does each thyroid follicle consist of? Follicular cells enclosing a cavity.
Disorder: hypothyroidism, exophthalmic goiter, Graves' disease, characterized by hyper enlargement of thyroid gland, eye protrusion of eyeballs, increased basal metabolic rate, and weight loss. Protrusion of eyeballs. So এখন আমাদের এইটা হয়ে গেছে, পেজ 335. Cretinism, defective development and maturation of growing baby leading to stunted growth, irregular menstrual cycle, simple goiter. Functions of parathyroid hormone. Parathyroid hormone. Parathyroid glands are present on the backside of the thyroid gland, one pair each of the two lobes of the thyroid gland. They secrete parathyroid hormone, a peptide hormone. Functions of parathyroid hormone: increase calcium 2 plus level in blood, hypercalcemic hormone, it stimulates the bone reabsorption, to stimulate reaction Ca2 plus by renal tubules, increase Ca2 plus and from the digested food, and along with TCT it helps in calcium balance in the body. Parathyroid gland are present in the backside of the thyroid gland, one pair each in the two lobes of thyroid gland. They secrete parathyroid hormone, a peptide hormone, increase calcium 2 plus level in blood. It stimulates the bone reabsorption, demineralization, stimulates the reabsorption of calcium 2 plus by the renal tubules, and increase calcium 2 plus absorption from the digested food. Along with TCT, it helps in calcium balance in the body. What is cretinism and what causes it? A condition caused by hypothyroidism in infants leading to stunted growth, mental retardation, and low IQ. What is exophthalmic goiter? A form of hypothyroidism characterized by eyeball protrusion, thyroid enlargement, and Graves' disease. Name the hormone secreted by the thyroid that regulate calcium levels. Thyrocalcitonin. What is the function of TCT? Thyrocalcitonin lowers blood calcium levels by inhibiting bone reabsorption. What hormone is secreted by parathyroid gland? Parathyroid hormone. What is the function of PTH? Increases calcium 2 plus level by stimulating bone reabsorption, renal reabsorption, and intestinal absorption. Why PTH parathyroid is called hypercalcium? Because it raises the blood calcium level. What is the role of thymus gland? Produce thymosins. It is located on the dorsal side of the heart and aorta. It secretes thymosin. Thymosin is degenerated in old individuals, so production of thymosin decreases. As a result, immune response of old persons become weak. What is the role of thymus gland? Produce thymosins which aid in T lymphocyte differentiation and cell-mediated immunity. Where is the thymus gland located? Behind the sternum on the ventral side of the aorta. Located in the dorsal side of the heart and ventral side of the aorta. Differentiation which provides a promote antibody for humoral immunity. Now adrenal gland.
What happens to thymus gland? It degenerates, leading to weak immunity. Okay. Adrenal gland. One, two, three, four. Next is adrenal gland. Adrenal cortex, adrenal medulla. Three layers: zona reticulae, zona fasciculata, zona glomerulus. Outer. কিডনির ওপর থাকে। Produce catecholamine hormones. Adrenal gland hormones. Glucocorticoid, mainly cortisol. Oh. Mineralocorticoid, mainly aldosterone, adrenaline, epinephrine, and norepinephrine.
How many adrenal glands are present in the human body and where they are located? One pair, each located at anterior part of the kidney. How many adrenal glands are present in the human body and where they are located? One pair, each located at the anterior part of the kidney. What are the two main parts of adrenal gland? Adrenal medulla and adrenal cortex, outer part. What disease is caused by the underproduction of adrenal cortex hormones? Adrenal cortex hormone. Acha. Addison's disease. Name the hormone secreted by adrenal medulla. Adrenaline, epinephrine, and non-adrenaline, norepinephrine. What are the adrenal and non-adrenaline collectively called? Catecholamines. Non-adrenaline collectively called non-adrenaline, adrenaline, and noradrenaline collectively called. Acha. Catecholamines. What is the function of catecholamine? Released during stress, called emergency hormones or fight or flight hormones. What are some effects of catecholamine? Increased alertness, pupil dilation, piloerection, heart rate increase, respiratory rate, stimulate glycogen breaking. Stimulate glycogen breaking. বুঝলে গুরু? So, adrenal cortex produce corticoid hormones. আমরা খাওয়া খুব লস Addison's disease.
অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স করে? হাইপোসিক্রেশনে। Catecholamines increased alertness. What are the three layers of adrenal cortex? Zona reticularis inner, zona fasciculata middle, zona glomerulosa outer. What are the types of hormones? Name the type of hormone are secreted by anterior cortex. Corticoids. Name the two main types of corticoids and the glucocorticoids and mineralocorticoids. Regulate carbohydrate metabolism. Example, cortisol. Regulate water and electrolyte balance. Aldosterone. Name the what is the main glucocorticoid in human body and its function? Cortisol. Stimulate gluconeogenesis, lipolysis of protein, inhibit cellular uptake of amino acid, maintains cardiovascular and kidney function, suppress inflammation.
Okay. Stimulates lipolysis, inhibits cellular uptake for amino acid, maintains cardiovascular and kidney function, suppresses inflammation and immune response, stimulates RBC production, produce anti-inflammatory, suppress immune response, suppress inflammation and immune response, stimulates glucogenesis and stimulates RBC production. What is the main mineralocorticoid and its function? Aldosterone acts on renal tubules. Cortisol, okay. Adrenal medulla. Aldosterone acts as the reabsorption of sodium and water from renal tubules, excretes potassium and phosphate, maintains electrolytes, blood volume, pressure and osmotic balance. What is other hormone is secreted by adrenal cortex beside corticoids? Androgenic steroids support development of axial, pubic and facial hair during puberty. এবার আমরা করব প্যানক্রিয়াস। তারপর বাকি থাকবে টেস্টিস আর ওভারি, তারপর 3, 4 আচ্ছা দুটো টপিক, ম্যাক্সিমাম 2 ঘন্টা 30 মিনিট। Pancreas. Now we will study pancreas. Let's revise fast. How many adrenal glands are present in the human body and where they are located? 1 pair, each located at the anterior part of the kidney. What are the 2 main parts of the adrenal gland? Adrenal medulla and adrenal cortex. Adrenal medulla is inner part, adrenal cortex is outer part. Okay, adrenal cortex underproduction disease. Adrenal medulla, adrenaline, epinephrine and noradrenaline, norepinephrine. What are the adrenaline and noradrenaline collectively called? Adrenaline and noradrenaline catecholamines. What is the function? Released during stress, emergency hormones or flight hormones. What are some effects of catecholamines? Increased enlargement, pupil dilation, piloerection, heart rate and respiration rate, stimulate glycogen breakdown. What are the 3 layers of adrenal cortex? Zona reticularis inner, zona fasciculata middle, zona glomerulosa outer. Zona reticularis inner, zona glomerulosa outer. Zona reticularis inner, zona. Okay, what type of hormones are secreted by the adrenal cortex?
Corticoids. Name two main types of corticoids. Glucocorticoids, mineral, regulate carbohydrate and metabolism. Example, cortisol, regulate water and electrolyte balance. Aldosterone. What are the main glucocorticoid in human body and its function? Cortisol stimulate gluconeogenesis, lipolysis and proteolysis. Inhibit cellular uptake of amino acid, maintain cardiovascular and kidney function, suppress inflammation and immune response, stimulate RBC production. What is the main mineral corticoid and function? Aldosterone acts as hemoglobin to reabsorb sodium and water, excrete phosphate and sodium plus, maintain electrolyte balance, body blood volume, pressure and osmotic balance. What are the other hormones secreted by adrenal cortex beside androgenic steroids? Supplement development of axial and pubic hairs. Pancreas islets of Langerhans, a composite heterocrine gland, exocrine plus endocrine. Islet of Langerhans are the endocrine part. Islet of Langerhans are the endocrine part. A composite heterocrine gland. Hormone insulin from beta cell, glucagon from alpha cell. Function of beta cell: regulate glucose homeostasis, stimulate hyposecretion, diabetes mellitus, hypersecretion, insulin shock. Glucagon from alpha cell increase blood sugar by stimulating glycogenolysis, stimulating glucogenesis, hyperglycemic hormone. Hyposecretion, hypoglycemia. Diabetes mellitus, it is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful compounds known as ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. It is associated with the loss of glucose through urine and formation of harmful ketone bodies. Diabetic patients are successfully treated with insulin therapy. What is pancreas classified as in terms of gland type? A composite gland, both exocrine and endocrine. What is the endocrine part of the pancreas called and how much of the pancreas does it to occupy? Islet of Langerhans occupying 1 to 2% of the pancreatic tissue. Name the two main types of cells in the islet of Langerhans. Alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin. What is the function of glucagon and what kind of hormone is it? Increase blood sugar level by glycogenolysis and glucogenesis, decrease glucose uptake and utilization. It is a hyperglycemic hormone. What is the function of insulin and what kind of hormone? Decrease blood glucose by increasing glucose uptake, stimulate glycogenesis. It is a hypoglycemic hormone. What is the metabolic disorder caused by prolonged exposure of hyperglycemia? Diabetes mellitus, characterized by loss of glucose in urine and formation of ketone bodies. What is pancreas classified as in terms of gland type? A composite gland, both exocrine and endocrine. Pineal
liquid text. Winner of Apple's Editor's Choice Most Innovative iPad App of the Year goes beyond reading and note-taking, letting you review documents faster, find facts. The children of prison. Yeah, ऐसा भी हो सकता है। क्यों रिकमेंड फॉरवर्ड तो कैसे आप करता है चैप्टर छोटा जरूर है बट इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ठीक है एंड ऑब्वियसली एक बड़े चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो आएगा दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम उसके लिए बेस भी क्रिएट करता है ठीक है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज इस चैप्टर में बट हाँ थ्योरी कम है क्वेश्चन ज्यादा है उसी के हिसाब से इस चैप्टर को हमने रखा है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बेटा दैट इज बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था कि सर पूरा सीरीज कब शुरू होने वाला है डेट बताओ टाइम तो हमको बताया बेटा ये Son, this is the series where you guys will revise each chapter properly with the help of questions. Many times children revise so much theoretically that they start forgetting the previous chapters. But if you remember it in the form of practice, if you remember that question as it is, then you're going to get the question as it is in NEET 25. So in this video I am going to tell you how we are going to cover complete biology in 20 days in a chapter-wise manner by solving at least 250 to 400 MCQs daily. I am going to give its complete go-through here yar. First of all, if you see, what is Brahma Muhurta yar? You must have heard that mom, dad or our elders often say that there is a secret time where you can change yourself. You have studied First time shopping on Ajio. Get extra ₹1,000 off on your first order from the best of Superdry. Just around 25 days are left for the NEET 2025 exam. So in this video, I am going to tell you a day-wise planner for the next 25 days. How many chapters can you complete? If you are in 0, then how can you get 400 to 450 plus marks? You can do it if you follow this approach. Along with this, I will also tell some tricks you can apply. Let's start the video. Look, there can be many types of students here. Either 0 or 10%, 20% syllabus is complete. No problem. You can follow with this approach. But there are some students whose bio is almost complete. If it is complete, then whatever planner I have told in them, whatever I have given in the planner, you can change it. But you have to approach in this way, okay? Along with that, your target also be different. That is, the target of marks should be different. For some chapters, that means you have completed 40 to 50% of the syllabus. If you want to start revision, then the target may be slightly different, but you can do it with the same approach that I have told. And your timing should also remain almost the same. Now with that, all the chapters बताया हूँ स्टडी करने का जो सही अप्रोच है लेक्चर जब भी देखोगे बायो के लिए स्पेशली तुमको शॉर्ट लेक्चर्स ही देखना है वन शॉट लेक्चर तो देखोगे बट वन शॉट में 2-3 घंटे वाले लेक्चर्स देखना यानी कि एक दिन में तुमको एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करना होगा नेक्स्ट चीज़ तुमको जो एनसीईआरटी पढ़ना होगा एनसीईआरटी लाइब्रेरी करना है बट यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर्स देखिए एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो या फिर से भी आपको जो आर टीचर्स का मेंटर्स का 20 years प्लस का
अपलोड कर सकता है, साथ ही साथ मोर देन 50,000 करते हैं। अब उसी के साथ एक चीज़ जरूर ध्यान में रखना है, अक्सर ये करना जरूरी है, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, QA करोगे, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझो, एक्सप्लेनेशन देख के अगर समझ आता है ठीक, अगर नहीं तो किस या बट यहाँ पे 2-3 तरह से रिविजन करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। I knew the formula. I knew how to apply it. Just sit and attempt the people. But if you are not revising, then वहाँ पे वो चीज़ याद ही नहीं आएगी. So many good problems. Worked and mission and same है. तो दोनों चीज़ें नहीं बदलनी चाहिए. ठीक है? What is pancreas classified ketone bodies? What is pancreas classified in terms of a gland type? So
A composite gland, both exocrine and endocrine. What is endocrine part of the pancreas called, and how much of the pancreas does it occupy? Islet of Langerhans occupying 1 to 2% of the pancreatic tissue. Name of the two types of cells in the islet of Langerhans. Alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin. What is the function of glucagon? Increase blood sugar by glycogenesis. Glycogen decrease glucose uptake and utilization. It is a hyperglycemic hormone. What is the function of insulin? Decrease blood glucose by increasing glucose uptake, stimulate glycogenesis. It is a hypoglycemic hormone. Hyperglycemic hormone, decrease glucose uptake and utilization, increase blood sugar level. What is the function of glucagon? Alpha cells secrete glucagon. What is the function? Increase blood sugar by glycogenesis and glucogenesis. Decrease glucose uptake and it is a hyperglycemic. What is the function of insulin? Decrease blood glucose by increasing glucose uptake, stimulate glycogenesis. It is a hypoglycemic hormone. What is the metabolic disorder caused by the prolonged hyperglycemia? Diabetes mellitus. Characterization by loss of glucose in urine and formation of ketone bodies. Okay, now gonads, testes and ovary. The last glands to study and last two topics. Oh, what type of gland is the pancreas? Composite gland, both exocrine and endocrine. What is the exocrine part of the pancreas called? Islet of Langerhans. How much of the pancreas do islet of Langerhans make up? 1 to 2% of pancreatic tissue. Which cells secrete glucagon and alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin? Function of glucagon, increase blood glucose level in the body, hyperglycemic hormone, increase glycogenesis and glucogenesis, decrease glucose uptake, increase blood sugar levels, stimulate glycogenesis and gluconesis, reduces glucose uptake, hyperglycemic hormone.
Function of insulin: decrease blood sugar, increase glucose. What is glycogenolysis? Breakdown of glycogen to glucose. What is glycogenolysis? Breakdown of glycogen to glucose. What is glycogenesis? Formation of glycogen from glucose. Glycogenesis: formation of glycogen from glucose. Glycogenolysis: breakdown of glycogen from glucose. Glycogen to glucose. What is glycogenesis? Formation of glycogen from glucose. What is glucogenesis? Formation of glucose from non-carbohydrate sources. Formation of glucose from non-carbohydrate. What disease result from prolonged hyperglycemia? Diabetes mellitus. How is diabetes mellitus managed? By taking insulin therapy. What is glycogen? Breakdown of glycogen to glucose. What is glycogenesis? Formation of glucose. Formation of glycogen from glucose. So glycogenolysis, genolysis, breakdown of glycogen to form glucose. Breakdown of glycogen to glucose. What is glucogenolysis? What is glycogenesis? Formation of glucose. Formation of glycogen from glucose. Breakdown of glycogen to form glucose. Glycogenolysis. Is glucogenolysis genesis: formation of glucose from non-carbohydrate sources. Okay. Now we will study gonads, a testis, and pairs of ovary.
Canada, USA, in Germany, in UK, pharmacist is one of the highest paying job. লিখলি which is the most highest paying job? Pharmacy one of the highest paying apps. কিছু কিছু যেমন জার্মানি, হ্যাঁ, সুইজারল্যান্ড, ইউকে, ইউএসএ, কানাডা। জানি তো এত সম্মান আর আমাদের এখানে একদম বাজে চাকরি। ভালো করে রিসার্চ করছি, এই যে বললো আর কি, খুব জোর ঠিকই 18, 15, 18 বিফানের পর 4-5 বছর পর একটু বাড়বে, 30-35 বাড়বে, 4-5 বছর কাজ চাকরি পর, এটা তো কম নয় না। তারপর এম ফার্ম করে নিলে তখন স্টার্টিং এ 30-35, বি ফার্ম করে 15-18, এমবিবিএস করার পর এখানে কত টাকার মাইনের চাকরি হয়? জেনারেল বলবি, আমি সরকারি ড্যাম কলেজেস বলবি না, জেনারেল বল। 22, 30, 25, প্রাইভেট হসপিটালে গেলে 25, 30, প্রাইভেটে গেলেও প্রাইভেট হসপিটালে আরএমওর চাকরিতে 20, 25, 30, তুই 30 ধরে রাখ, এভারেজ 30 হয় আরএম। তো স্টার্টিং এর তো 5 বছর পর উঠবে 30। ও 10,000 এর ডিফারেন্স এমন কিছু নয়। আরে তোর 10,000 এর ডিফারেন্স হলো ওটা তো এই মোমেন্টে 10,000 দেখছিস, 5 বছরে ওরও বাড়বে এরও বাড়বে, ওর বাড়াটা আরো বেশি হয়ে যাবে, এবারে কম কম বাড়বে। কিন্তু এমবিবিএস করেও দাম নেই যেরকম, মানে শুধু 20-30 এর চাকরি। আচ্ছা 10 বছর পরে 40, 30, 40 হবে এমবিবিএস, 30 এর হচ্ছে মাত্র 40 হবে। 10 বছর কেন বলছিস? আমি তো 5 বছর হিসেব করে চলবো। 5ই বললাম, তুই বলছিস। ও 5 বছর পর হলেও 40-45 যাবে। 55 তো হবে রে। 40-45 যা একটা আরএমও, ওই 50 এর কাছাকাছি বয়স বেড়ে গেলে। সেখানে বি ফার্ম করে তো 20-25 পাবেই। এম ফার্ম করলে তো এই কামটাই করি, এম ফার্ম করলে তো পাবি। তারপর এম ফার্মটা করে বয়সটা কেন যে বাড়িয়ে নিলাম নিজের। 19 সালে যদি আমি এই সারি করি, 19 বছর যদি আমি বিফার্মের কথা ভাবতাম, তোর তো এমনি এক বয়স ছোট ছিল। পরের বছর বেরোতাম, 2 বছর নিউ এম ফার্ম করে আমি বিদেশটা ঘুরে আসতাম। এখন আমার বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে কত টাইম লাগবে কোনো আইডিয়া আছে? এখন 21, প্রায় 25-এ বেরোবো, 27-এ আমি একটু বিদেশের মুখ স্বপ্ন একটু তখন দেখতে যাব। বুঝেছিস টাকাও তো জমাতে হবে, চাকরি করলেই হলো। আর শুধু বাড়িয়ে দিলাম। খুব রেয়ার চান্স আছে বিদেশ যাওয়ার, কারণ বয়সটা বাড়িয়ে ফেলবে। নাহলে ইনকাম করে টাকাটা জমিয়ে বয়স বাড়িয়ে ফেলেছিস ঠিকই, কিন্তু এখন যত দিন যাচ্ছে হয়তো তোর মেয়েদের বিয়ে করবে তোর বয়স যেতে যেতে 30-এ, হয়তো তোকে চাপ দেওয়া শুরু করবে 30-এ। এখন 27, সেটা 5-7 বছর পর বেড়ে ওটা 30 হয়ে যাবে। তাই স্কোপ হোপ ছেড়ে দিলে স্কোপ চলে যাবে। তখন বলবি যাস সালা, আমি তো ভাবলাম বোধহয় আমার চান্স হবে না, তাই ভালো করে তো এমএমটা পড়লাম না, তাই জন্য তো যেতে যাস সালা। দেখো বলছেও তো না বিয়ে করতে। হাই হাবিবুল্লাহ, কেন বললাম না রে বাবা? আমি তো এই লেভেলে কাটালাম, আমি হয়তো বিয়ে করে ফেলবো। হয়তো উল্টো হতে পারে, 27 বছরে বেরোলি, মা ঠিক করে রেখেছে 4 মাস পরেই তোকে বিয়ের জন্য বলবে, একটা ফিক্স শিডিউল ধরে রেখেছে, হয়তো অগস্ট মাসের পর বলবে, যাতে 28-এর ঠিক তার মধ্যেই তো বিদেশে যাওয়ার ঠিক করে নিলি, বেরিয়ে গেল।
লাফত কেল্লাফত। আর এরমও হলো, মা বলছে না বিয়ে করতে, তুই ভালো করে বললি না, তোর আর যেতে ইচ্ছা নেই বিদেশে, কি করে হবে? ভালো করে পড়িস নি, বার পয়সায় চেয়ে চেয়ে যাবি, ঘুরে তুই ঘুরে আসবি না, চাকরি সেটেল। আর এটা তাহলে মাথায় গুঁজে নে, ওরকম তাহলে আর গিলা শিখবা থাকবে, কোনোদিনও শিখতে হবে না, এটা বুঝে নে। মানে তুই আর চাইবি না ফিরতে, মাঝে মাঝে আসবি। ওইসব ভাবলে না, এখন যেমন এই বাঁধা পড়ছি, হ্যাঁ বাঁধা পড়ে যাবি, আইসিটির ওটাই জায়গায় বলছি। এনএসসিটিএমে লগড়াগড়ি করবো এখানে কোথায়? আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এত পুরো একটা 100 মধ্যেও কলেজ নেই, এরা 100 এর মধ্যে ওঠেনি। আমি পুরো পুরো মানে গভর্নমেন্টের দেওয়া এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং এর পেজ রাখি। ঠিক আছে, আমি যেটা বলতে চাই বলছি কি, ভাবতে পারছিস? ও থাক, গভর্নমেন্ট মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, দিল্লি সব খেয়ে নিয়েছে। আমি এটা বলছি কি বলছিলাম, যাদবপুর আছে, আর আমি কি বলছিলাম, একটা আছে নাইকর। আমি কি বলছিলাম, ওই তো গেলাস বাহ, জেলা শিকওয়া রাখলে মানে আমি কি চাকরি করে থাকবো না এখানে দেখে কি হবে লাইফে, তাহলে যেতে পারবি না। আগে থেকে তো ভেবে নেবো করেই নি। আর চেষ্টা করছি এই আইসিটি মুম্বাই বলে যে কলেজটা আছে না, ওটা তো বেস্ট, এটা 7 এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং, 7 না 3rd, আর টাকাটা কম। আর এটা কিসের দ্বারা ঢোকে বলতো? কাউন্সিলিং এর দ্বারা, নিটের পর এক্সামের, নিট পরীক্ষা হয়, নিট পরীক্ষা দিতে হবে, নাহলে ওদের পরীক্ষা আছে, ফর্ম ফিল আপ হয়েও গেছে, এমএইচটিসিটি একটা কি এক্সাম আছে, ওটা দিতে হবে। ওটা ওই এর মতো, ভিআইটির মতো গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া সিস্টেম, ঘরে বসে না। তো নিটের কাউন্সিলিং এর দ্বারা ঢুকতে হবে। তাহলে দেখি নিটটা পড়ি। আইসিটি মুম্বাইটা হলে, মুম্বাইটা তো কাছে, কাঁদনি কম, কাঁদবে কম মায়েরা। ও গভর্নমেন্টেরই মতো, টাকা টাকা কম কিন্তু ভালো। বিটসটা এই যে আমি তোকে আমার স্ক্রিনশট আছে, তুই বলছিলিস না আগের দিন না তুই বিটেকের জন্য গেছিলিস বিটস প্ল্যানে, আমি মুখে উচ্চারণ করিনি কিন্তু বিফার্মের জন্য দেখেছি, আমার কাছে স্ক্রিনশট আছে, বেস্ট বিফার্ম বলে খালি বিটস আর আইসি, বিটস আর আইসি, বিটসের দামটা অনেক বেশি বলে কদিনের মধ্যেই আর খুঁজি বেশি খুঁজে নিয়েছি হবে। তাহলে তুই এই মক টেস্টটা দেওয়া শুরু করে দে। বিটস প্ল্যানে বিটস্যাট পিওয়াইকিউ এন্ড মক টেস্ট করি। বিটসেটে যাবোই না, বিটসেটে একজন বিফার্ম করেছে, বিটসেটে একটা ছেলের দাদা, সেই ছেলেটার দাদা পড়ে 8 লাখ টাকা এলপি এর চাকরি পেয়েছে, বুঝলি? কি করলো? হ্যাঁ বলি, চাকরি করলো, ওরা তারপর ইনফর্ম করতে গেছে, এখন লটকে গেছে, পিছলে গেছে, কানাডায় থাকে, এখন মাস গেলে 30 লাখ টাকা ইনকাম করছে। ট্যালেন্ট থাকতে হবে, ট্যালেন্ট থাকলে যেখানে গিয়ে সেখানে তুই ছিঁড়ে আসবি, চির ফার করে আসবি। আমিও বেরিয়ে যাবো ভাই, আমিও এইসব কানাডা ফানাডা অস্ট্রেলিয়াটা মেনলি চলে তুই কোথায় যাবি তার সঙ্গে তো লিঙ্ক করে আমি যেতে পারবো না, আমার ইচ্ছা এটা অস্ট্রেলিয়া। ইচ্ছা থাকলেও তো হবে না, যেটা তোর বেস্ট প্রেফারেন্স হবে সেটা, ইচ্ছা তো মানুষের না, অস্ট্রেলিয়াতেই সেটেল হওয়ার ইচ্ছে, থাকবো, খাবো, ঘুরবো, আর জাহাজে করে বাড়ি ফিরবো, এটা ইচ্ছে আছে। কদিন? হ্যাঁ কদিন? 10-15 দিন।
লাগবে। কাজকর্ম কি, এটা কি বিশ্রামের পরের কথা বলছিস? 60 বছরের পর কাজকর্ম আবার কি, আমি তো এমন তোকে বললাম কামাতে চাই যে আমি তো 45 রিটায়ারমেন্টের প্ল্যান আছে আমার। তুই জন্য এত বেলা 15 দিন ধরে যা মস্তি করবি, তারপর ফিরবি। অবশ্য আমার টাকা আসতে থাকবে না, কেন শুধু যাবে। সেটাও ঠিক। আমি তো 45-এ রিটায়ার, এবার 2 ঘন্টায়, আমি তো 42-এ রিটায়ার করে যাবো, জানিস? সেখানে 10 ঘন্টায় আসতে পারিস। 15 দিন ধরে তুই আসবি। আমি তো 42-এ রিটায়ার করবো বা 45 ম্যাক্সিমাম। অবসর এখন চলছে 24। 24, মানে 18 বছর ওয়ার্ক নয়, 5 বছর তো এখানেই পড়বি। 13 বছর কাজ, 13 বছর কাজ করবি জীবনে। 13, 14, 15 বছর, তারপর শুধু ম্যানেজিং করবো সব কিছু। এমনিতে তোর এই B.Com করছি, ও ঢুকে যাবো। B.Com পরে তোরও ব্যবসা আসতে পারে, অনেক বছর এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলে তুইও তখন রিটায়ার করে নিবি, ওষুধের দোকান খুলে দিবি। খুলে তো আর তোকে বসতে হবে না, বড় সিটি লাইফের মতো খুলে 10টা ডি ফার্মা ঢুকিয়ে দিবি তোরা, ব্যাচ। আর অস্ট্রেলিয়া বা ওই বিদেশ থেকে টাকা এনে এইখানে যদি দোকানটা খুলে দিতে পারে, ধর 30 লাখ টাকা ইনকাম, কথায় বলছি। ও যদি 15, বলছি যে গেছে তোর মতো, ধর তুই গেছিস 30 লাখ টাকা, কি করবো? আমি তো তখন ল্যাম্বরগিনি কিনবো। আরে দাঁড়া না, সে তো কিনবি অবশ্যই, কত লোন ইএমআই তে কিনে নেয় লোকের জন্য। ধরে তোর স্টার্টিং স্যালারি তখন আর একটু বেড়ে 40 লাখ হয়ে গেছে তখনকার দিনে। তো 40 লাখের মধ্যে তুই এইখানে 25 লাখ টাকা ঢেলে দিয়ে একটা বিজনেস সেটআপ দোকান খুলে দিলি, 25 লাখ টাকা ইজ মোর দ্যান এনাফ। মানে 1 বছরে কি 5 বছর এখানে লোক খেয়ে কাটিয়ে দেবে। সেই 25 লাখ টাকা সিটি লাইফের মতো বড় ডি ফার্মা দোকান খুলবি, ফার্মাসিউটিক্যাল এক্সপার্ট হবি তো ফার্মারি দোকান খুলবি। কে চুরি করছে তবে ধরতে পারবি, কোন ড্রাগ পাক, নাহলে তুই অন্য জোনারের দোকান খুলবি, তোর মাথা পাচ্ছি করতে থাকবে। এই জন্য যে লোক যেটা করে সেটাই বিজনেস করে, পারবে তো অনেক কিছু বিজনেস করতে। খুলে দিলি 2-3টে ব্রাঞ্চ খুলে দিলি, খুলে ইন্ডিয়া থেকে টাকা তুলছিস, বিদেশেও আছিস, বিদেশে মাস কাজ করলি, আর হয়তো 2-4-5 বছর কাজ করলি, ফুল সেট আপ করে থেকে যাবি ওখানেই, বা এখানে আসবি মাঝে মাঝে, এসে বিজনেস টাইকুন হয়ে যাবি। কি টাইকুন? 5-6টা ওষুধের দোকান হয় সিটি লাইফের মতো, টাইকুন। বাবা, ও টাইকুন নয়, ম্যাগনেট। ওকে, ও আর একটু বড়। ম্যাগনেট? হ্যাঁ, ম্যাগনেট মানে হচ্ছে ওদের বলে কেন ম্যাগনেট, তুই নিজেই ধরে নে, নাম এনে দে, দেখেই লোক অ্যাট্রাকশনে চলে যায়। মানে সবাই বিজনেস করতে চায় ওই ওরকম পার্সনের সাথে, ওই জন্য বলে ম্যাগনেট, বিজনেস ম্যাগনেট। আলাকসাম থাকে তাই, আসলে তো কি লেভেলে, আসলে তো 30,000 কোটি টাকার কোম্পানির মালিক। পড়ায় এসে 10দের বায়োলজি শিখে আসছে, 30,000 কোটির লোক। দেখার স্বপ্নটা কবে পূরণ হবে? আমি হলে তো রিটায়ার করে যেতাম, রিটায়ার করে বিদেশে সেটেল হতাম, তাহলে তো বিজনেস তো চলতো না। ঘিসরে তো চলতো 5 বছর। যেমন ওই তো পুরো লেগে আছে, যেমন হার্ট এন্ড সোল দিয়ে লেগে আছে, শুধুই যে এখানে থেকে ম্যানেজিং করছে তাও না। যেমন বাইজু বিজনেসটা উঠে গেল, তো লন্ডনে সেটেল হয়ে গেছিল। মানে ওর যা যা করতে লাগবে, ওকে যদি পথেও নামতে হয়, পথে নামা মানে কি ক্লাস 10 পড়ানো, এখন কুচকুগুলোকে শুধু টক করতে হবে মনে রাখুন। ও তো সব করছে, বিজনেস ম্যাগনেট, টাইকুন। সব ফালতু কথা, আমাদের কি যায় আসে কে ম্যাগনেট হলো কে হলো না, কিন্তু আমি ম্যাগনেট হতে চাই, ম্যাগনেট।
দেখি তাহলে নিটটা পড়ি, নিটের কাউন্সিলিং এর থ্রু যদি পাবো তবে টাকাটা নেওয়া হবে। ও ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনই নেয় না আইসিটি। এবার কি তুই এনএসএচএম টা হাত থেকে বাইরে দিবি, কি সব মুম্বাই টম্বাই বলে তারপর নিটের পর যাবি, তাহলে এনএসএচএম না এখানে গুরু নানক দেখবি না গুরু নানকে হবে না মনে হয়। কেন? গুরু নানকে বলছে ডিরেক্ট অ্যাডমিশনে এখানে তো নমুনা দেখাচ্ছে, হয়তো হয়ে যাবে, কটা সিট তো থাকে, কিন্তু মানে ওয়েবজি করছে খালি। আরম্ভ করে ও ডিরেক্ট অ্যাডমিশনও হয়। আর গুরু নানকে প্রচন্ড পানিহাটি যাবি খড়গা। যাবি আইএসটি মুম্বাইটা কি গভর্নমেন্ট রে? একবার চট করে দেখ না একটুখানি, তুই দেখ না, কারণ 9,000 টাকা হোস্টেল ফিস। ও হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট। ও ওই জন্য কাউন্সিলিং এর থ্রু এতটা, মানে ওখানে পুরো লেখাই আছে নো ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন। 9,000 টাকা বয়েজদের হোস্টেল ফিস, গার্লসদের আর একটু কমই হবে। আর তোর পুরো ইয়ারে 4 বছর কত টাকা লাগবে বলতে? বয়েজ অনুযায়ী করলাম আমি ক্যালকুলেট, কত বল না। 4,20,000 টাকা। সেমি হ্যাঁ, আমি পাগার টেকনোলজি ঢুকবো কি ফার্মাসিতে কাউন্সিলিং এ সিলেক্ট হওয়ার জন্য কত নম্বর পেতে হয় এখনো আইডিয়া আছে? ভালো দেখতে হবে এক্ষুনি কাটা কত পেতে হবে। আইসিটি মুম্বাই হচ্ছে এআরএফ র্যাঙ্কিং 7 এ আছে, টপ 300 to 400 বি ফার্মের জন্য কত লাগবে? চললাম আমি বারবার কেমিস্ট্রি পড়ছি। যেহেতু গভর্নমেন্ট তো 300-400 তো লাগবেই, বি ফার্মের জন্য 300 to 400। 4,20,000 তুই বল না, আমার মুম্বাই থেকে আমি খাবো। খাবি? হ্যাঁ ঠিক আছে, আরে পেলে সব জায়গায় দিয়ে দেবে, যা। পড়ি। তা এতক্ষণ কি এতদিন পড়িসনি, এখন বলছিস পড়ি? নাহলে তুই গুরু নানকটা দেখ না। গুরু নানকটাও দেখবো, বাট গুরু নানকটা তো অবশ্যই প্রেফারেন্সে ছিল। নিটের স্কোর কার্ডই অ্যালাউ করে না, আমার এটাই বাজে লাগছে। ইদার ডিরেক্ট অ্যাডমিশন নাহলে জেই ওয়েবজি, নিট নো। কি এদের চড়েছে, অহংকার চড়েছে। নিটকে এত দুর্বল করছে কেন? নিটেরই তো 60% লোক ফার্মাসি পড়তে যায়, 4টে ঠাসিয়ে চড় মারলে না এরা সিধা হয়ে যাবে। কি ভেবে রেখেছে ওরা যে এই লোকগুলো যায়? আইসিটিটা কত ভালো, মা গায়ে আছে মনে। নিট আর এরই মাথায় বুদ্ধি আছে, এই জন্য এনআইআর র্যাঙ্কিং 1 এ আছে। গুরু নানক তো ছুঁতেও পারেনি 100, ফালতু। আগে যা গালাল দিচ্ছি, তুই শর্ট জানাচ্ছিস কেন ভাই আমার কথা? গুরু নানককে নোংরা বলছে, এটা বানাবি, তা ভর্তি হয়ে গেলে আমাকে লোকে বলবে কি রে ফাঁসিয়ে চড় মারবি গুরু নানককে, তারপর তাড়িয়ে দেবে। ঘন্টার মাথা তাড়াবে, টাকা দিচ্ছি। মাথায় কমন সেন্সটা নেই, নিট জন্য মেয়েরা কোনো দিতে হবে। What are the dual function of testes?
Dual function. The testis acts as primary sex organ and an endocrine gland, secrete androgens, mainly testosterone. Where are Leydig cells located and what is their function? Leydig cells are present in the intestinal tissue of the testes and secrete androgens, testosterone. List the functions and androgen in males. The male sex actually কি কি হয়েছে কোথায়
सो टेस्टिस एंड ओवरी का हम लोग का फ्लैश कार्ड बन गया है. What are the dual functions of testes? Producing sperms and endosecretes androgens. Where are Leydig cells located and what is their function? Leydig cells are present in the intestinal tissue of the testes and secrete androgen. Flashcard 3. What is the function of androgen in males? Sex organ, development of male accessory gland organs, epididymis, vas deferens, stimulate muscular growth, facial or axillary hair, aggressiveness and deep voice, promotes spermatogenesis, include male sexual behavior, libido, anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism. Anabolic effects of on protein and carbohydrates metabolism. So male sex accessory organs are epididymis, vas deferens, and deep voice. Promotes spermatogenesis, influence male sexual behavior, libido, anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism. What are the two main hormones secreted by the ovary? Estrogen from growing follicles and progesterone from corpus luteum. Estrogen from growing follicles and progesterone from corpus luteum. What is the role of estrogen in females? Stimulates female secondary sex organ, uterus, fallopian tube. Develops secondary sex characters, high pitch voice, mammary glands. Supports ovarian follicle growth. What is the role of estrogen in females? What is the role of estrogen in females? What is the two main ovary hormones secreted by estrogen from growing follicles and progesterone corpus luteum? What is the function of progesterone? Supports pregnancy, maintains endometrium, stimulate mammary gland development and milk secretion. What structures secrete progesterone after your ovulation? The corpus luteum, formed from the ruptured follicle. Compare the location of testes and ovary. Testes located in the scrotal sac, outside abdomen. Ovary is located inside the abdomen. हो गया, चलो.
Which hormone is secreted by the heart and what is its function? Atrial natriuretic factor secreted by the atrial wall reduces blood pressure by causing vasodilation. Atrial natriuretic factor secreted by the atrial wall reduces blood pressure by causing vasodilation. What is the source and function of erythropoietin? Juxtaglomerular cells of kidney function stimulates erythropoiesis RBC formation. Name the four major GI tract hormones and their function: gastrin, secretin, CCK, and GIP. Stimulate gastric glands to secrete HCl and pepsinogen. Secretin stimulates pancreas to release water and bicarbonate. CCK stimulates pancreatic enzyme secretion and bile juice. GIP inhibit gastric secretion and motility. How do hormones act on target tissue? By binding to specific receptors to form hormone receptor complex. Differentiate between membrane bound and intracellular receptor. Membrane bound on the cell surface, example for peptide hormones. Intracellular nuclei inside the cell for steroid hormone. Why are the hormone receptors specific? Each receptors bind only one hormone, ensuring precise psychological effect. What role do growth factors play? Secreted by non-endocrine tissue, essential for tissue growth, repair, and regeneration. What happens when ANF is released? Blood vessel dilate, reducing blood pressure.
How hormones are classified based on chemical nature, peptide or protein hormones, insulin, glucagon, pituitary, steroid, cortisol, testosterone, estrogen, phytothyroids, thyroid hormones, amino acid derivatives, epinephrine. Mechanism of hormone action. What is the key difference in how peptide versus steroid hormone act on target cell? Peptide hormones bind membrane receptors, activate second messengers, CMP, IP3, calcium focus. Steroid hormone enters cell, binds intercellular receptors and regulate gene expression. Why can't peptide enter cell directly? They are water soluble and can't cross the lipid bilayer of cell membrane. Name 3 second messenger produced hormone receptor interaction. Comparison flashcard. Compare solubility and receptor location of insulin. Hormone solubility receptor location. Insulin automator cell membrane. Okay, which hormone type acts faster? Peptides or steroids? Peptides act faster, 2 minutes, because they use pre-existing signaling pathways. Steroids are slower, hours or days, as they require gene expression changes. A patient has low calcium, which second messenger will be most active? A. PTA peptide hormone acts as CNP pathway. Why can steroid like cortisol cross cell membranes easily? They are lipid soluble and can diffuse through phospholipid bilayer. So the theory part of the chapter is done. Oceanio scales, hello. कैसे हो ओशियनियो स्केल्स? I am studying chemical control and coordination. What are you studying? Oceano scale, what are you studying?
Thank you, Oceano Scales, and best of luck to you also. Okay, you are studying botany class 12. Good, best of luck. Bye. So the chapter is now almost ready, and we are gonna make this PDF.
Okay, now let's start reading. Some reasons. ডিটেলে করেনি।
What constitute the endocrine system? Endocrine glands and hormones producing diffuse tissues or cells located in various parts of the body is known as endocrine glands in the endocrine system. Name the organized endocrine gland in the human body: pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, thymus, gonads, testes in males and ovary in females. Which other organ also produce hormones apart from the endocrine glands? Gastrointestinal tract, liver, kidney and heart. Where is hypothalamus located in the basal part of the diencephalon, forebrain? What are the functions of hypothalamus? Regulates a wide spectrum of body functions, contain neurosecretory cells called nuclei that produce hormones. What are the two types of hormones produced by hypothalamus? That is releasing hormone, stimulate pituitary hormone, inhibiting hormone, inhibit pituitary hormone secretion. Give an example of a releasing hormone from the hypothalamus. GnRH is the releasing hormone, stimulate and synthesis of release of gonadotropins. Give an example of inhibiting hormone from the hypothalamus. So releasing hormone GnRH. GnRH stimulates synthesis and release of gonadotropins, and somatostatin inhibits the release of. Give an example of an inhibiting hormone from the hypothalamus. Somatostatin inhibits the release of growth hormone from the pituitary. How do hypothalamic hormone reach the anterior pituitary via axon and the portal circulatory system? How is posterior pituitary regulated? By direct neural regulation from the hypothalamus. What are the two parts? What are the two parts of pituitary gland? Adenophysis anterior, neurophysis posterior. Which part of the pituitary secretes growth hormone? Pars distalis of adenophysis secretes growth hormone, that is stimulating somatostatin. What hormone causes acromegaly adults when secreted in excess? Growth hormone. Name the hormone stored and released by the posterior pituitary. Posterior pituitary, oxytocin and vasopressin. Which hormone stimulates the thyroid gland? TSH. Which hormone classified as gonadotropin, luteinizing hormone, and FSH, follicle stimulating hormone? What is the function of LH in females? Induce ovulation and maintains corpus luteum. What is the function of FSH in males? Stimulates spermatogenesis. Which hormone forms pars intermedia, affects skin pigmentation? Melanocyte stimulating hormone. Which hormone from the pituitary helps in milk production? Prolactin. Milk production. Pituitary helps in prolactin. What is the function of vasopressin ADH? Increase water reabsorption in kidney distal tubules and reduce urine output. What condition results from ADH deficiency? Diabetes insipidus. Which hormone is secreted by pineal gland? Melatonin. Mention two key roles of melatonin. Regulation of regular circadian rhythm and influence menstrual cycle and defense mechanism. Where is the thyroid? Where is the thyroid? Two hormones. PA Yasudas, hi. What are the two hormones secreted by thyroid follicular cells? Tetradiethylamine. Hi PSA Vesudas. Tetradiet T4 and T3. What is essential for thyroid hormone synthesis? Iodine. What causes hypothyroidism? Iodine deficiency or thyroid gland underdeveloped. What causes hypothyroidism? Iodine deficiency or thyroid gland underdeveloped.
What is the connective structure between the two levels of thyroid gland? Isthmus. What does each thyroid follicle consist of? Follicular cells enclosing a cavity. What is creatinism and what causes it? A condition caused by hypothyroidism in infants leading to stunted growth, mental retardation and low IQ. What is exocrine goiter? A form of hypothyroidism characterized by eyeball protrusion, thyroid enlargement, and Graves' disease. Name the hormone secreted by thyroid that regulate calcium cells. Thyrocalcitonin. What is the function of thyrocalcitonin? Lowers blood calcium levels by inhibiting both. How do you studying in a focus mind it? Studying just like others. Parathyroid hormone. Name the hormone secreted by the thyroid that regulates calcium levels. Thyrocalcitonin. What is the function of thyrocalcitonin? Lowers blood calcium level. What hormone is secreted by parathyroid gland? Parathyroid hormone PTH. What is the function of PTH? Increases blood calcium levels, stimulating hormone. So this chapter is nearly over and only it is left with questions and we will learn questions from that. Okay, thank you. What is the function of PTH, parathyroid hormone? Increases blood calcium 2 plus levels by stimulating bone desorption, renal absorption and intestinal absorption. What is parathyroid hormone? Why is because it raises blood calcium levels. What is where is thymus gland located? Behind the sternum on the ventral side of the aorta and dorsal side of the heart. What happens to the thymus gland in old age? It degenerates, leading to weakened immunity. How many adrenal glands are present in human body and where are they located? One pair each located at the anterior parts of the kidney. What are the two main parts of the adrenal gland? Adrenal medulla and adrenal cortex, the outer part. What disease is caused by the underproduction of adrenal cortex hormone? Addison's disease. Name the hormone secreted by adrenal medulla. Adrenaline, epinephrine, noradrenaline, norepinephrine. What are adrenaline and non-adrenaline collectively called? Catecholamines. One shot, one doubt. Tomorrow is exam. So how I will study? Study the short notes and do some questions of that topic. Name hormones secreted by adrenal medulla. Adrenaline, epinephrine and non-adrenaline norepinephrine. What are adrenaline
Not collectively called, they are called catecholamines. What is the function of catecholamines released during stress called emergency hormones or fight or flight hormones? What are some effects of catecholamines on the body? No, I do not know Malayalam. पैराडॉक्स लिख रहा है स्टडी कर भड़वे स्टडी करो लाइव बंद कर पैराडॉक्स आर्ट I am studying. You go away. What are the function of catecholamines? No, I do not know Malayalam. P.A. Yasudas. What is the function of catecholamines? Released during stress, emergency hormone. So it is also adrenal medulla hormone. What are some effects of catecholamines? Increased alertness, pupil dilation, piloerection, heart rate and respiration rate, stimulates glycogen breaking. What are the three layers of adrenal cortex? Zona reticularis inner, zona fascicularis middle, zona glomerulus outer. What are the types of hormones secreted by adrenal cortex? Corticoids. Name the two main types of corticoids and their functions. Glucocorticoids. Glucocorticoids regulate carbohydrate metabolism. Example cortisol. Mineralocorticoid regulates corticoids regulate glucocorticoid regulate carbohydrates and metabolism, and mineralocorticoids regulate water and electrolyte balance. Aldosterone. What is the main glucocorticoid in the human body and its function? Glucocorticoid. It is released by adrenal cortex. Glucocorticoids and mineralocorticoids. Right? Adrenal cortex has three parts: zona reticularis, zona fasciculata, zona glomerulus. Zona reticularis inner part, zona fasciculata middle, zona glomerulus outer. What are the type of hormone are secreted by adrenal cortex? It is corticoids. Okay. Glucocorticoids regulate carbohydrate metabolism. Example cortisol. Mineralocorticoids regulate water and electrolyte balance. Aldosterone. What is the main mineralocorticoid and its function? Mineralocorticoid aldosterone acts on renal tubules to reabsorb sodium plus water and potassium phosphate, excrete potassium plus and phosphate, maintains electrolyte, blood volume, pressure and osmotic. What hormone secreted by adrenal cortex beside corticoids? Small amounts of androgenic steroids support development of axial, pubic and facial hairs during puberty. What is the pancreas classified as in terms of gland type? A composite gland, both exocrine and endocrine. A composite gland, both exocrine and endocrine. What is endocrine part of the pancreas called and how much the pancreas does it occupy? Isthmus of Langerhans occupy 1 to 2% of the pancreatic tissue. Name the two main types of cells in the cell. Alpha cells secrete glucagon, beta cells secrete insulin. What is the function of glucagon and what kind of hormone is it? Glucagon increases blood sugar level by glycogenolysis and glucogenolysis. Glycogenolysis is breaking of glycogen to form sugar. Breaking of glycogen to form sugar.
breaking of glycogen to form sugar. Breaking of glycogen to form sugar. Glucogenolysis, formation of glycogen from glucose. Form of glycogen from glucose. Decrease glucose uptake. Glucagon water function. Increase blood sugar level. Glycogenolysis and decrease the glucose uptake and utilization. It is a hyperglycemic hormone. What kind? There is a function insulin. Decrease blood glucose by increasing glucose uptake. Stimulate glycogenesis. It is a hypoglycemic hormone. What is the metabolic disorder caused by prolonged hyperglycemia? It is diabetes mellitus, characterized by loss of glucose in urine and formation of ketone bodies. What is the dual function of the testes? The testes acts as primary sex organ. Testes act as primary sex organ. The testes act as primary sex organ and endocrine gland. Secret androgen, mainly testosterone. What are Leydig cells located? Leydig are an interstitial tissue of the testes and secret androgen. This is the function of androgens in males. Development of male accessory sex organ, epididymis, vas etc. Stimulate muscular, facial or axillary hair growth, aggressiveness and deep voice, promotes spermatogenesis, influences male sexual behavior, libido, anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism. What are the two main hormones secreted by the ovary? Estrogen for growing follicle and progesterone from corpus luteum. What is the role of estrogen in female? Yellow. Notes. Chapter. Chemical control and coordination. কোথাকার? सरकारी नौकरी. আমার কি নেই? কোত্থেকে বেরিয়ে? টেলিগ্রাম. কি হলো? ডাকছিলিস? তো What are the two main hormones secreted by the ovary? Estrogen from growing follicles and progesterone from corpus luteum. What is the role of estrogen? Female formation of female sex organ, uterus fallopian develops secondary sex characters, high pitch voice, mammary gland, supports ovarian follicle growth. What is the function of testosterone, androgen in male? Development of male sex accessory organs, stimulate muscular growth, facial, axillary hair, aggression and deep voice, promotes spermatogenesis and influence male sexual behavior, libido, anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism. What are the two main hormones secreted by the ovary? What is the role of estrogen in females? Stimulate female sexual or sex organs, uterus, fallopian tubes. আচ্ছা, estrogen কোথা থেকে বেরোয়? From growing follicles. Progesterone from corpus luteum. তারপর স্টিমুলেট করে ফিমেল সেক্স অর্গ্যান, ইউটেরাস, ফ্যালোপিয়ান টিউবস, develops secondary sex characters, high pitch voice and mammary glands, supports ovarian follicle growth. What is the function of progesterone? Supports pregnancy, maintains endometrium, stimulate mammary gland development and milk secretion. Stimulate mammary gland development and milk secretion. Stimulate mammary gland development and milk secretion. What is the function of progesterone? Supports pregnancy, maintains endometrium, stimulate mammary gland development and milk secretion. What structure secrete progesterone after ovulation? After ovulation, the corpus luteum
is formed from the ruptured follicle. Compare the location of testes. Testes located in the scrotal sac outside the abdomen, located inside the abdomen. Which hormone is secreted by heart and what is its function? Atrial natriuretic factor secreted by the atrial walls reduces blood pressure by causing vasodilation. Atrial natriuretic factor secreted by the atrial wall reduces blood pressure by causing vasodilation. What is the source and function of erythropoietin? Source is juxtaglomerular cells of kidney. Function stimulates erythropoiesis, RBC formation. Name 4 major GI tract hormones. Gastrin stimulate gastric glands to secrete HCl and pepsinogen. Gastrin stimulate gastric gland to secrete HCl and pepsinogen. Secretin stimulate pancreas to release water and bicarbonate. CCK stimulates pancreatic enzyme secreting and bile juice release. GIP inhibits gastric secretion and motility. Pancreatic. CCK pancreatic inhibits gastric secretion. GIP secretin stimulates pancreas to release water and bicarbonate. Secretin stimulates pancreas to release water and bicarbonate. Gastrin stimulates gastric glands to release HCl and pepsinogen. Secretin stimulates pancreas to release water and bicarbonate. CCK stimulates pancreatic enzyme secretion and bile juice release. GIP inhibits gastric secretion and motility. How do hormone acts on target tissues? By binding specific receptors, membrane bound or intracellular, to form a hormone receptor complex triggering metabolic changes. By acting on the specific receptors, by binding with specific receptor. Differentiate between membrane bound and intracellular receptor. Membrane bound on the cell surface, example for peptide hormones. Intracellular inside the cell for steroid hormones. Why are the hormones receptor specific? Each hormone receptor binds only one hormone, ensuring precise psychological effect. Binds only with one hormone. Each receptor binds only one hormone. What role do growth factors play? Secreted by non-endocrine T, essential for tissue growth, repair and regeneration. Essential for tissue growth, repair and regeneration. What happens when ANF is released? What role do growth factors play? What happens when ANF is released? Blood vessels dilate, reducing blood pressure, response to high BP. How hormones classified based on chemical nature? Peptide, protein hormone, insulin, glucagon, pituitary hormone, steroid, cortisol, testosterone, estradiol, progesterone, thyroid hormones, amino acid derivatives, epinephrine. Peptide or protein hormones, insulin, glucagon, pituitary, steroid, cortisol, testosterone, estradiol, progesterone. Are steroid, thyroid hormone, amino acid, epinephrine. What is the key difference in how peptides versus steroid hormones act on target cell? Peptide hormones binds membrane receptors, active secondary messengers, CAMP, IP3, calcium channels. Enter cell, bind intercellular receptor, regulate gene expression. Why can't peptide hormone enter cell? They are water soluble and can't cross the lipid bilayer. Name 3 secondary messengers produced by a hormone receptor. AMP, CAMP, insoluble triphosphate, IP3, calcium ions are peptide receptors.
How do steroid hormones affect gene expression? Hormone receptor complex binds to DNA, alter transcription of specific genes. Comparison flashcard. Compare insulin tester. Okay. Which hormone acts faster? Peptides act faster. Second minutes because they use pre-existing signaling pathways. Steroids are slower hours day as they require gene expression changes. Okay. A patient has low calcium levels, which secondary messenger would be most active in the parathyroid hormone response. CAMP PTH acts via CAMP pathway. Why can't steroid hormones like cortisol cross cell membrane easily? They are lipid soluble and can diffuse through phospholipid bilayer. Achha. So this is the complete chapter. Done, and now we will do the PW questions. फिब्रस कार्ड वो मीजो कार्ड होता है, ठीक है, ये आपका बनाया हुआ डायग्राम एपिकार्प, मीजोकार्प, सीलॉन, एंडोकार्प, ठीक है। द ओव्यूल प्लांट है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट आता हूँ, एकदम उस पर आता हूँ। मेरी बात को पॉजिटिवली लेना, ध्यान से सुनना, ठीक है। कैसे बोलते हैं, हाँ बोलता हूँ। मैं कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि सर आपने रिवीजन नहीं कराया, आपने झूठा प्रॉमिस किया, आपने ऐसे कहा था आप कराओगे, आपने क्लास को कैंसिल कर दी, ये सब लिखा था। मेरे छोटे भाई बहन मेरी बात को समझना, पूरे साल बेटा बहुत सारा पढ़ाया, पूरी क्वालिटी के साथ कराया। मैं तो ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर तुम्हें तब पढ़ा चुका हूँ जब हमारा सिलेबस चल रहा था, मैं तो तब दे चुका हूँ। सोचो, मैं तो पूरे साल तुम्हें रिवीजन लेक्चर दिए, वो मैं ना देता अब देता, मैं तो तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ दे चुका हूँ। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सब बैच में करा चुका हूँ, एनसीईआरटी बेस हर लाइन के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन पूरे साल करा चुका हूँ, पीवाईक्यू करा चुका हूँ। मैंने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, जो ये चीज समझ पाएगा उसी को समझ में आएगी। मैं तो तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ तभी दे चुका हूँ, ये तो सप्लीमेंट्री था। मैं तो तुम्हें वन शॉट भी दे चुका हूँ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन यूट्यूब पे भी दे चुका हूँ भाई। मैं तो तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ, तुम्हें तो कुछ मांगना ही नहीं था, ये तो सप्लीमेंट्री था। ये तो मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि यार चलो इनको कराना है, मैं तो अपनी तरफ से तुम्हें कर रहा हूँ। और तू मेरे को एक बात बता यार, जब इतना पढ़ाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और अब 15-20 दिन के बाद नीट है यार, तो मेरी बात सुन यार, नीट का पेपर तो तू ही देने जाएगा ना यार। मैं तो 30 अप्रैल तक भी पढ़ा दूंगा यार, मैं तो 30 अप्रैल तक को भी पढ़ा दूंगा, मैं तो 1 मई को भी पढ़ा दूंगा। लेकिन जो तेरे अंदर वो डर बैठ गया है ना, वो जो कॉन्फिडेंस जो तेरे अंदर अभी नहीं आ रहा है, जो तुझे लास्ट मोमेंट में डर लग रहा है भाई, अगर वो डर तेरे अंदर रहा ना, तो भाई 1 मई तक भी पढ़ाऊंगा ना यार, तब भी फिर देख, तेरे को सिलेक्शन से पहले तेरे को लगेगा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तेरे को डर लगेगा। भाई जिगरा पैदा कर, जिगरा पैदा कर। इतना पढ़ा चुका हूँ, 50% बच्चे ऑलरेडी रिवीजन में लगे हुए हैं, अपना पढ़ रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इस टाइम पर लोग सेल्फ स्टडी करते हैं यार, सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं तो फिर भी पूरा रिवीजन कराऊंगा कि भाई करा देता हूँ, किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा, किसी को नहीं पढ़ना होगा तो वो नहीं पढ़ेगा। सारे बच्चे थोड़ा ना रिवीजन लेक्चर देखने आ रहे हैं, आधी क्लास तो आ ही नहीं रही है, वो अपनी सेल्फ स्टडी कर रही है, जिसको देखना है वो आ रहा है। तो भाई मैं तो ऑलरेडी सब कुछ दे चुका हूँ यार, मेरी बात को समझ जाए। और रिवीजन में भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ करा दिया, सेल साइकिल तेरा लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ा रहा है, वो दूंगा। कल तेरा एनाटॉमी करा दूंगा और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करा दूंगा। मैं तो 20, 21, 22 तक पूरा रिवीजन खत्म कर दूंगा। लेकिन तेरा कॉन्फिडेंस आना जरूरी है यार, वो कॉन्फिडेंस तेरा लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ा रहा है, वो कॉन्फिडेंस तेरा। Okay, so I am ending this session.
Let's see how many questions are there in chemical control and coordination. It is very easy chapter, but many terms are there. So there are no questions. Okay, I am ending this session. Studying in next session. Bye.